On December 19th, 2018, a revolution started to ati ngo none dutangiye mu kwa 12 tariki 19 z'ukwa 12 2018 urebe nibwo dutangiye mwenshi bakomye bambwiye ngo ubundi wazatubwiye kuri hari amakimbirane ya Sudan kuri za amande ebyiri ziri kurwana zirapfa iki bundi tugiye guhera ku muzi wari amateka byose uko byagenze turebe uko byagenze ni kuri YouTube channel yanyu n'undi we ukora subscribe like share na comment n'undi twikomeza twirira show ati ubundi icyo gihe nibwo cyase nibwo revolution cyangwa se kwigaragambya impinduramatwara yatangiye urebe. After decades of living under President Omar Bashir's brutal military Omar Bashir abaye perezida wa Sudani regime, civilians pushed back. They wanted a democracy in their ati ngo abaturage bashakaga demokarasi none tugiye gutangira twinjira tumenye amateka y'ubundi ya Sudani tumenye wagwani country. Ati bashakaga demokarasi mu bihugu byabo wumve. A few months later, this amezi make aratambuka tutangiranye tariki 19 z'ukwa 12 2018 nibwo tutangiye. And this man ati uyu mugabo nuriya urebe helped take down Bashir in a coup. Bashize hasi cyase bafashanyije bashize hasi Omar Bashir and then promised protesters the future. Basezeranya abaturage ko bagiye kuhazanira impinduramatware n'ahazaza heza. 4 years later, the same imyaka iratambuka urebe. Two men are now at war with each other, tearing Sudan apart. Abo bagabo babiri ibintu biratangaje, abo bagabo babiri ngo bahita bajya mu ntambara urebe. Urebe ngo abagabo babiri ngo bahise bajya mu ntambara, killing hundreds of civilians. Bishe abasivile benshi. So how did Sudan go from this to the ati none tujye kureba uko Sudan yinjiye muri ibi bintu byose in such a short time mu gihe kingana gutya gitoya. And how did these two powerful men ati tujye no kureba none ubwo abagabo babiri b'abanyembaraga go from partners bari partners to enemies, baje guhinduka abanzi. Clashes in Sudan tutangiye none twinjira wibuka gukora subscribe kuri YouTube channel yanyu n'ubundi niza nk'uko bisanzwe. Sudan has a long history of coups. Ati Sudan ubundi ifite amateka mu bijyanye n'amakudeta urebe. Tutangiriye twongera dusubiza inyuma mu myaka mu 1958. After leader has been brought down by military officers. The country's official military, now known as the Sudanese Armed Forces, or SAF, has held SAF tremendous power in the country for nearly a century. And they started using that power soon after Sudan gained independence from Anglo-Egyptian rule. Sudanese flag now replaced the flags of those. Ati ibingibi nibyo zaje gutuma habo Sudan ebyiri ngo hanga badusubije inyuma mu myaka bari kuvuga ngo Sudan none ubu ngubu igabanyijwemo kabiri. The first successful military coup happened in 1950. Ati ubundi kudeta ya mbere yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1958. Abdallah Khali uyu mugabo retired military officer and sitting prime minister aza guhinduka prime minister. Uyu mugabo yateye kudeta umugenzi we aza guhinduka prime minister through his own civilian government to put Sudan under military rule. Uyu nguyu yakoze icyo bita self kudeta urebe. Uyu nguyu byose niwe wabyigejejeho urebe. About a decade later, Colonel Jafar Namiri carried out another successful coup, bringing down a short democracy. Then in 1985, Namiri was out. This military officer took him down and later installed a new democratic government. 4 years later, Colonel Omar Bashir took down this government and appointed himself as the new head of state.
Sakidi nawe yatewe kudeta na Omar Bashir state. But Bashir ended up being different from those that came before him. Ati Omar Bashir yaje kwereka isi ko atandukanye n'abo baperezida bose bagiye bamubanziriza. Rebe. Given the pattern of military takeovers, ati rero Bashir knew he might suffer the same fate. Omar Bashir rero nyuma yuko cyase kugira ngo abashe kwitandukanya n'abo baperezida bandi bagiye bamubanziriza. Wumve As previous leaders. So he used a strategy called coup-proofing. Yakoresheje strategy yitwa coup-proofing. Iyi strategy rebe Where he'd surround himself with protectors. Aho yafataga nyine yakoraga abantu bamurinze benshi. But would keep each one in check so they couldn't overthrow him. Ku buryo nta muntu n'umwe wamutera. Yafataga nyine abantu akizengurutsaho abantu nyine bamurinda benshi. Rebe It started with the SAF. Ati byatangiye bari safu. Throughout his regime, Bashir bolstered the army and maintained a strong relationship with them. Ati y'igisirikare cyari cya Omar Bashir Relied on them heavily to crack down on an ongoing civil war in Sudan. Ati igisirikare cyabarizwaga muri South Sudan. Icyo gisirikare cyabaraga gifite intwaro. SAF and allied militias brutalized civilians on his command. Rero cyakurikiza ngo amategeko yande y'uwo mugabo. Then with the army busy in the south, another war started taking shape in the west. Ati mujye ibyo ngibyo bikiri busy cyase Omar Bashir agiye ugiye muri ibyo bintu. Indi ntambara yise itangira. Darfur was in crisis. Intambara yari muri Darfur rebe. Tugiye kurebera hamwe cya kibazo ubundi uko cyatangiye niyo mpamvu baba baturangiye batubwira ibi ngibi byose tubaza kumenya aho Rwanda dusobanukirwe. People here were historically neglected. Lack of medical supplies and abantu bagendaga babura ibyo kurya hakono ni muri Darfur rebe. Necessary goods and little representation in Sudan's government left them feeling agitated for years. So in 2003, ati tugaruke mu 2003, while large portions of the army were tied up in the south, rebel groups attacked troops in this city and ati haje kuba agatsinda kitwa Ali Shali. And Bashir, in recognizing umunyamakuru w'inguyu uri kutubwira atubwira ngo Omar Bashir yaje gukora iki, this rebellion was taking place, instead of relying on the Sudan armed forces or SAF, the conventional military, he instead decided to rely and arm ati ngo Omar Bashir yaje gufatanya n'abo bantu rebe local Arab militias mu gukora iki mu kwifashisha intwaro zabo kuko nyine ako gatsiko kari kavutse kari gafite intwaro kacuraga ibintu by'intwaro nk'ibyo in the region that were known as the Janjaweed. abo bagabo bitwaga ba Janjaweed, niko abo bagabo bitwaga. This group was brutal and focused on wiping out Darfuri rebels and civilians. ati abo bagabo rero abo bagabo Omar Bashir yaje kwifashisha kugira ngo arangize intambara yaberaga muri Darfur. Bashir's direction. Satellite imagery shows that the Janjaweed satellite ziratwereka ishusho is likely tugaragariza muri Janjaweed responsible for ukuntu byari bimeze, destroying over 3,000 villages. ukuntu bagiye barimbura uduce. SAF troops in Darfur were responsible icyo gisirikare nanone for destruction there as well. cyarwanye n'amoko menshi muri Darfur. Both groups are accused of mass killing, benshi bahatakarije ubuzima bafatwa ku ngufu, and the targeted displacement of civilians. yari intambara ikomeye muri Darfur. Together, they killed thousands of Darfuris. ati bari kumwe wishe abantu benshi ba muri Darfur rebe. The events in Darfur showed Bashir how to keep his power. ati kuko niko Omar Bashir agendaga abona imbaraga, and he turned to the Janjaweed in search of another protector. yaje gusubira Omar Bashir yifishe ibyange byakoze atanyuzwi, aza gusubira muri Janjaweed ajya guhigamo umurinzi uzajya murinda. Wumva amagambo witonze, nakubwiye ngo iki kibazo turaza kugera umuzi tumenye tugeze uyu munsi uko biri kuvugwa. Among the Janjaweed militias, there were a couple of men Bashir trusted and tried to ati ngo hari umugabo Omar Bashir yizeraga urebe bring into the central government. yaje kumuzana muri guverinoma ye urebe, bamwitaga Musa Hilala, umugabo niko yitwa urebe. But there was one particular Janjaweed leader that Bashir trusted the most. atari ko hari n'undi muntu yizeraga cyane kurusha abandi wa mbere twivuze, bamwitaga Mohammed Hamdani Dolago cyangwa se Hemeti or Hameti. uyu mugabo urebe. Bashir called him my protection, ati Omar Bashir uyu mugabo yamwitaga umurinzi wiwe uremve. particular play on the Arabic word ati mu cyarabu ubundi Himeti cyangwa se Himayeti ni Himayeti ni muki
which is himayati my bisobanuye umurinzi protection versus Hemeti, which cyangwa se uburinzi. Urebe is his uyu mugabo umva ukuntu Omar Bashir yizeraga no mugabo nickname. yaje kumwita umurinzi we. By 2011, the long and gruesome civil war here ended, ati 2011 intambara yaje gukomeza with South Sudan gaining aho South Sudan independence, leaving yaje kuvuga ko ishaka nayo bwigenge. Bashir in a weak position. Cya gisirikare cya SIF And soon cyaza gusubira muri Sudan noneho after, Sudan's economy tanked. Many of the oil resources that sustained the country were based in the south, which was no ati rero n'ikibazo cyari gisigaye ni ikibazo cy'amavuta. Rebe ni ikibazo cy'amavuta cya longer under Omar Bashir. Bashir's control. To strengthen Omar Bashir bamujyanye kure ku buryo atazakontorora amavuta yinjizwa mu gihugu cye cyangwa se avanwa mu gihugu cye. his power, Bashir gave Imbaraga ze yatangiye kuzibura aho ngaho. Rebe Hemeti and the Janjaweed Bashir yifashije Mehmet cyangwa se umurinzi we official status as a paramilitary force called the Rapid Support Forces, ati ngo icyo gisirikare cyitwaga Rapid Support Force. Icyo ni igisirikare nyine kiza gutanga umusada ni mu 2013 yakifashishije. Urebe ejo bundi or RSF, in 2013. At first, the group was placed under the ati noneho ndagira ngo noneho mbereka akantu gato. Hari uruhande rumwe rwitwa RSF n'uruhande rwa RSF. Uruhande n'uruhande ubundi rwajyaga gutanga umusada ku ntambara. Nanone hari urundi ruhande rwitwa SIF. Uruhande n'uruhande bavuga ko ari uruhande rw'igisirikare ubundi cya Omar Bashir. Ni impande ebyiri ubundi. Rebe ni impande ebyiri. Sudan's intelligence haje guhinduka icyo bita n'indi tsinda ryitwa NISS agency, also one of Bashir's protectors. ati abo ngabo nabo ni abantu Omar Bashir agendaga yizengurutsaho kugira ngo batazamutera kudeta, akaba afite ngo umutekano ukomeye. Urebe Even though they were supporting the SAF in the ongoing war in Darfur. Then in 2017, he rero twongera turi kujya tuzamuka twongera tujya mu 2017 passed a law placing Hemeti directly under his command. Ahmeti yaje uwo mugabo Ahmeti yaje gukora iki? Umugabo Ahmeti yaje guhinduka umuntu noneho ukuriye rya tsinda ry'abatanga umusada ku rugamba. Uyu mugabo Ahmeti urebe making it clear that the RSF's main purpose was to protect him. atakazi ko yarashinzwe uwo mugabo yagombaga gukora iki? Ahmeti yagombaga kurinda To maintain the RSF's loyalty, Bashir gave Bashir. Urebe yagombaga kurinda Bashir. Hemeti financial autonomy and allowed him to take control of some of Darfur's ati none ibyo ntabwo byabimuhagije kubera ukuntu kubera ukuntu Omar Bashir yizeraga uyu mugabo Ahmeti yaje kumuha urugomero rw'amazahabu kugira ngo ajye kururinda rukotorore. Urebe gold mines, smuggle weapons and minerals into abasimagozi cyangwa se babandi bacuruzaga intwaro places like Chad and Libya, and set nabo bahungiye muri Chad, bahungiye no muri Libya. Urebe ubwo ngubwo igisirikare cy'ubufasha bwa Omar Bashir cyakigeze muri ako gace, abandi bose bahita bahungira muri Chad, babandi bacuruzaga imbunda bahita bahungira muri Chad na muri Libya. Umve troops ngeze ko muri gusobanukirwa to war-torn regions in exchange for money. At the same time, Bashir ati muri icyo gihe rero continued to let Bashir yakomeje the SAF have a hand in major industries like weapon production and yakomeje kubaka ibintu byinshi, agenda yubaka ama industry y'intwaro, acura intwaro, communications. ama telecommunication yose agenda yubaka. While Bashir was busy making these two forces ati mu gihe Bashir yari busy ari gukora ibyo ngibyo, richer, civilians continued to struggle. abaturage bakomeje gusuraguringa. Urumve Protests broke out in 2018 and twajya tugaruka muri 2018 amid a really bad economic crisis. That's hari igitero rwose kibi. his challenge, putting his protection scheme to the test. ati hari undi wahise wiyerekana noneho. The ultimate trigger was the government's budget, which allocated about 60 to 70% mu binyamakuru bindi batwereka to the security sector, which included Bashir's protectors, while Sudanese ibi ngibi baratwereka neza people struggled for basic needs. ukuntu abaturage basuraguringaga bari babayeho nabi. This led to the biggest revolution in ibi ngibi noneho byageze iki? Byagezaho Sudan's abaturage bumva birambiwe, history. haba revolution itazigera yibagirwa mu mateka. Abanyesudani bashaka revolution
spontaneous protests broke out in different parts of the country, and then they shifted to Khartoum in the capital. Rero bari kugenda batubwira icyo gisirikare cyagiye kugira iki cyaje kujya muri Khartoum ariwo mu murwa mukuru wa Sudani. Bashir refused to leave office. Bashir yanga kuva ku buzima urebe. RSF SAF and RSF na CAF security sectors backed n'andi masosiyete yandi and cracked down. Yagerageje gukora iki? Yagerageje kumukura ku buyobozi urebe. None ya RSF na CSIF bagerageza gukura ku buyobozi Omar Bashir. Down on the protesters who ultimately wanted democracy. Ati bagendeye abagabo n'abagabo babiri bagendeye kuri iki? Bagendeye kuri kubw'abaturage bashakaga demokarasi. Protesters didn't back down for months, and it became clear to the RSF and SAF that Bashir's leadership wouldn't be as ubuyobozi bwa Omar Bashir aho ngaho bwari kugenda buzendera bujya hasi useful to them anymore. So on April 11th, 2019, they made a move that surprised civilians and Bashir. Hari ibintu noneho bakoze abamwe barwanyaga Bashir bamutanga cyase bakoze iki? SAF commanders colluded SIF commanders cyase abakomanda ba SIF RSF's Hemeti and removed Bashir from power. Baje kwifashisha ubufasha bw'igisirikare cya Omar Bashir n'igisirikare cya kindi cya igitanga umusada twavuze wumve. Protesters celebrated Bashir. Our protectors were celebrating removal. Omar Bashir ari kugenda ava ku butegetsi urebe. But they didn't trust the men who made it happen. Ariko ntabwo bizeraga abagabo batumye ibyo ngibyo bigerwaho urebe. A day after the coup, umunsi nyuma yuko kudeta ya nyuma yuko iyo kudeta iba bamukoreye Abraham a former Abdalal regional commander in Darfur, uyu nguyu nawe yari commander took charge of Darfur muri Darfur. SAF together none waje kuyobora iki yaje kuyobora none wa mutwe w'igisirikare cyo mu gihugu rebe. The two men gained control of Sudan. Abagabo babiri noneho baje gukontora Sudan byemewe n'amategeko rebe. People saw them as complicit kuko abagabo ngo basezeranyaga abantu ko nyine ngo bayinjiye mu gihugu in the violence. Basezeranyije abantu nyine ko bagiye kugabanya ibyo ngibyo byo guhohoterwa in Darfur all those years. Bagiye kugabanya ibyo bintu byose byo muri Darfur byahaberaga. Go where they work together one bagakorera hamwe bagasenyera hamwe. Sudan Armed Forces one Sudan Armed Forces as a militia leader on the same side. Bose bakagira uruhande rumwe babarizwaho kuko bose n'abayobozi bo muri Sudani against large proportions of the population of Darfur. And soon the two men turned on protesters. When pro-democracy protests kept intensifying in Khartoum, Hemeti and his forces started cracking down. On June 3rd, 2019, the RSF killed over 100 people at a protest. And other massacres continue throughout the country. After this, these countries were forced to step in to help put Sudan on a democratic path. The United States, with its Arab allies, the United Arab Kingdom, Ethiopia, and the African Union, United Kingdom, pressured Sudan's military and protesters to accept a power-sharing agreement. Baje gufata umwanzuro none bavuga ngo abagabo babiri ko gatangiye gutongana cyangwa se batangiye kuzana ibintu byo kurwanira mu butegetsi, reka bose basangira ubutegetsi ko bose barangana n'abagabo babiri. In this new deal, America n'Ubwongereza barahagurutse. Representatives from both the military and protesters would be part of a transitional council. In this plan, the military would have control for 21 months and civilians for 18.
That meant the military would eventually bagomba kugabanya ibintu cyase bagomba kugabanya have to hand buri wese akanganya n'undi kugira ngo bayobore igihugu kimwe bose rebe to run the abagabo bitukiye kuganiraho country. The problem was, ati ikibazo cyagiye hari noneho despite warnings from protesters, these two ati nubwo warning abo protectors bose military men were put in charge of the council, with Burhan as chair and ati Brahamu Hemeti as na Hemeti vice chair. At first, ati ngo ubundi baje kwemeza cyangwa se nyuma y'ibyo byose uko byaje kugenda baje kwemeza ko Brahani uyu mugabo Brahani aza kuba perezida unyungu Hemeti akaba vice perezida. The council acted in line with the agreement and installed a new prime minister, Abdullah Hamdok. But after multiple interventions by these leaders, baje kwemeza ko hagiye kujyaho undi muntu cyangwa uwo muntu aba ari we prime minister wa Sudani. Like a staged coup in October 2021, Hamdok resigned in January 2022. Yasinye 2022 kagiye kuba president. That made Burhan ajya kuba prime minister, the de facto leader of Sudan, Brahamu uyu mugabo and Hemeti as his number 2 again. Baje ari cyase Bahamati yabagomba kubanza ari wa mbere ari wo bita ari uri ku ntebe cyangwa se ari wo mu perezida hakazaho vice perezida we ari wo Hemeti urebe vice perezida ya Hemeti. But Hemeti was never quite comfortable with playing second fiddle, especially because he had amassed this fortune and had positioned himself to play the role of statesman almost better than Burhan himself. Burhan we nta n'ikintu cyangwa se ubundi ugereranyije Burhan na Hemeti ni wari ufite amafaranga menshi mbibutse ko twigeze kumva ko Omar Bashir yaje gukora iki yaje gufata uyu mugabo ko ukuntu yamwizeraga akajya kumuha ibigomero by'amazahabu ibyacukuraga akabari ukontorera ibyo byose n'amafaranga yinjije uyu mugabo Hemeti urebe. As Burhan developed personal alliances with leaders in the Middle East, Europe and Asia, ati izo nambara zose zagiye zijya muri Middle East zose ibyo biravugwa. Hemeti did the same, using his riches from the gold mines to build relationships. Hemeti we yagerageje uyu mugabo nyine ngo uyu mugabo unyungu w'igisirikare cya Sudani we yagerageje kujya kwaka ubufasha muri Egypt no kujya gufasha kubufasha muri Saudi Arabia ni muri Emirate Arabic sibyo no muri Burusiya no muri Republic of China aho se yagiye gusaba ubufasha ko amufasha none uyu mugabo powerful individual uyu mugabo in those countries uyu mugabo none uyu nguyu nyine w'igisirikare ngo kiri extracted cyangwa igisirikare kinyongera cyacu kijya ku rugamba bikaze Hemeti nyine Hemeti we ngo yaje gukoresha amazabu n'ibitunzi yari afite aje kuba kubufasha yifashije ubutunzi yari afite uyu mugabo no umukire as well. After another year of protests, the US hashize umwaka umwe wundi UAE, Saudi Arabia ati hashize undi mwaka America and the UK, United Arabia Emirates na Saudi Arabia Burhan, Hemeti bose babwiye Burhani na Hemeti ko bagomba gusinya iki kuri protectors sign another deal. Bagasinya deal on December 5th, 2022. Muri 2020 none tugera tumenye ngo twumve wagwana rebe turi mu kwa 12 tariki 5 z'ukwa 12 muri 2020 niho tugeze. Burhan na Hemeti and political parties signed basinye ku rupapuro promising a new civilian-led transition. Basezeranyije abantu noneho ko 2023 hazaba ari guverinoma nziza iharanira amahoro 2023. But these two men agreed on a key ibyo ntago begeraga babyemera nubwo basezeranyije abaturage ibyo ntago bigeze babyemera urebe part of the deal. Ibyo byose byari byo muri deal byabo. The RSF would need to become RSF part of Burhan's yari keneye guhinduka igice army, which would yari keneye ko RSF biba igisirikare kimwe. Hemeti ariko yaje kubyanga. Hemeti's power. Burhan wanted that to Burhan we yashakaga ko ibyo ngibyo biba mu myaka 2 years, but Hemeti proposed 10. Gusa uyu nguyu Hemeti we yashakaga ko ibyo biba mu myaka 10
umva ko ari abagabo batandukanye urebe. That disagreement caused a big rift between Burhan ati ubwo kutumvikana kwabo kwaje guhindukamo ikintu kirenze and Hemeti, which led to the current conflict ibyo byabageze noneho ku makimbirane between the two men. yaje kuba ari amakimbirane y'abagabo babiri. Ibyo byose niko They've byagenze. placed hundreds of thousands of armed men across the country. Bose bakoze iki? Bagiye bakora iki? Bari mu dutsiko twabo tw'abasirikare b'abacancuro. This army have an air force that's responsible for many of the casualties. Uyu nguyu and w'igisirikare gisanzwe. W'igisirikare gisanzwe yaje gukora ikibuga cy'indege kinafite indege za gisirikare. Hemeti nawe kubega amafaranga ye. Allow him to arm more and more men on the ground. Aza gufata urugomero rw'imbunda, akora imbunda nyinshi. Hundreds of civilians have been killed already. Abantu civili 100,000 baje gupfa. And thousands have fled Sudan. Abantu bose abanshi bakomeje gupfa. Sudan ibicaze yaje kwandika ko ngo Sudani routinely strikes been broken. Crash as new certified brigands. And talks between the warring parties have gone nowhere. What was once a hopeful revolution has been interrupted by these two men. No matter who wins this war, urebe mwafashe ibibuga by'indege bya gisirikare undi afata irungomero zakorerwagamo imbunda zose urebe. Protesters are left feeling betrayed by the country's de facto leaders and also by the international community that claimed to support their hopes for democracy. Ati sinzi uko bizarangira rero nimba bazungu umwe njye mvaganisiza ko uko bisanzwe ikiganiro cyateguwe n'abantu benshi. Kaze twikomeza n'ibindi biganiro kuri YouTube channel yanyu n'undi twigumiza twirira show. Ndakunda cyane, ciao ciao.